Sabes porque la mayoría de las personas no fracasa por falta de talento, sino por falta de constancia. No es porque no sean lo suficientemente grande. No es porque no tengan oportunidades. Es porque abandonan cuando nadie los está mirando. Hoy no estoy aquí para motivarte por 5 minutos. Estoy aquí para despertarte. Porque el futuro no se construye en los desperfectos, sino en los que no tienes ganas de seguir adelante. La diferencia entre quien logra sus metas y quien se queda sonando no es la suerte. No es la inteligencia. No es el dinero. La diferencia es consistencia y disciplina. La disciplina es hacer lo que se tiene que hacer, incluso cuando no te apetece. La consistencia es repetirlo una y otra vez, detrás de, hasta que el éxito y no es una opción, sino una consecuencia. La motivación es emocional. Viene y va. Hoy es inspirado, mañana es cansado. Pero la disciplina no depende del estado de ánimo. La disciplina es una decisión. Si esperas a sentir listo, nunca empezas. Si esperas el momento perfecto, es momento nunca llegar. Las personas exitosas no son extraordinarias. Hacen cosas ordinarias de forma extraordinariamente constante. Cada día que te levantas temprano. Cada entrenamiento que completas. Cada hora que estudias cuando otros duermen. Cada no que le dices a la comodidad. Eso es lo que te acerca a tu mejor versión. La consistencia es pequeña, silenciosa y poderosa. No es ruido. No busca aplausos. Pero con el tiempo, lo cambia todo. No subestimes lo que puedes lograr en años si no te rendes. No subestimes lo que puedes construir si te comprometes contigo mismo. Habrás difíciles. Habrás en los que falls. Ahí está bien. La disciplina no es perfección, es regresar. Regresar al plan. Regresar al trabajo. Regresar al enfoque. Recuerda esto. La vida siempre recompensa quienes no se rinden. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero siempre, sin excepción. Levantate con propósito. Acta con disciplina. Es consistente. Y un día, más atrás y te darás cuenta de que todo vale la pena. La motivación es algo poderoso, pero también es frágil. Aparece cuando escuchas una canción que te inspira, cuando ves una historia de éxito o cuando imaginas la vida que deseas tener. En esos momentos te sientes imparable, lleno de energía, convencido de que esta vez lo vas a lograr. Pero la motivación es emocional, y las emociones cambian. Hoy es motivado, mañana es cansado. Hoy crees en ti, mañana dudas. Y si tu progreso depende únicamente de cómo te sientes, entonces tu avance ser tan instable como tu estado de ánimo. La disciplina, en cambio, no necesita emoción. No espera inspiración. No pide permiso al cansancio ni negocia con la pereza. La disciplina acta incluso cuando no hay ganas, incluso cuando el cuerpo pesa, incluso cuando la mente busca excusas. Es la capacidad de decir voy a hacerlo, aunque no existe entusiasmo. Ella es la gran diferencia. La motivación puede encender la chispa, pero solo la disciplina mantiene el fuego encendido cuando todo alrededor se enfría. Muchas personas comienzan con fuerza. Empiezan el proyecto, la rutina, el cambio de vida con una energía impresionante. Pero cuando esa emoción inicial desaparece, también desaparecen sus acciones. No es porque no quieren mejorar, es porque nunca construyen disciplina. Confiarán en un sentimiento en lugar de construir un hábito. La disciplina no depende de cómo te sientes, depende de quien decides ser. Y esa decisión se renueva cada día, no cuando te sientes fuerte, sino cuando te sientes débil. La vida no te va a preguntar si estás motivado. El reloj no se detiene porque estás cansado. Las oportunidades no esperan a que tengas ganas. El progreso exige constancia, y la constancia nace de la disciplina. Cuando haces lo que tienes que hacer incluso en las desgracias, te conviertes en alguien confiable para ti mismo. Empiezas a creer en tu palabra. Empiezas a respetarte. Porque cada vez que cumples, aunque no te apetezca, estás construyendo carácter.
La disciplina es libertad, aunque muchos la confunden con castigo. Es libertad porque te libera de la esclavitud de tus emociones. Te libera de la dependencia de sentir bien para avanzar. Te convierte en algo que acta, no algo que reacciona. Cuando es disciplinado, no necesitas esperar estar motivado para entrenar, estudiar, trabajar o mejorar. Simplemente lo haces. Y con el tiempo, los resultados aparecen, no por magia, sino por repetición. La motivación te hace empezar. La disciplina te hace continuar. Y continuar es lo que realmente transforma una vida. No son los grandes momentos, son los pequeños compromisos diarios completos en silencio. La disciplina construye confianza interna, una confianza que no se rompe cuando llegan los difíciles. Porque sabes que, pese lo que pese, te vas a aparecer y hacer el trabajo. Cuando entiendes que la disciplina es permanente, dejas de buscar atajos emocionales. Dejas de depender de discursos, videos o frases para avanzar. Te conviertes en la persona que hace lo que debe hacer, sin excusas, sin drama, sin esperar aplausos. Y esa es la persona que alcanza metas reales. Porque al final, la motivación inspira, pero la disciplina decide. Y quien decide todas las das, gana. El talento impresiona, pero no garantiza nada. Puede haber portas, lamar la atención y genera admiración, pero sin constancia se vuelve inútil. Hay personas con habilidades extraordinarias que nunca llegan lejos, no porque no sean capaces, sino porque no son constantes. El talento sin acción repetida se oxida, se desperdicia, se convierte en potencial no realizado. En cambio, la consistencia no necesita ser brillante, solo necesita estar presente todos los días. La consistencia es la decisión de aparecer incluso cuando no hay resultados visibles. Es hacer el trabajo cuando nadie aplaude, cuando el progreso parece lento y cuando la duda comienza a susurrar que tal vez no valga la pena. La mayor abandona en esta etapa, no porque el objetivo sea imposible, sino porque los resultados no llegan lo suficientemente rápido. Pero Oxida no responde a la prisa, responde a la repetición. Las pequeñas acciones diarias parecen insignificantes en el momento. Un entrenamiento más, una hora de estudio, una pequeña escrita, un intento adicional. Nada de eso parece cambiar la vida de inmediato. Pero acumuladas con el tiempo, esas acciones crean una fuerza imparable. La consistencia convierte lo pequeño en algo enorme. Transforma el esfuerzo ordinario en resultados extraordinarios. No sucede de la noche a la mañana, sucede sin que te des cuenta, hasta que demasiadas y buscando has avanzado. El talento depende de la inspiración. La consistencia depende del compromiso. El talento puede fallar bajo presión, pero la consistencia resiste. Cuando repites una acción una y otra vez, mejoras, aprendes, corriges y fortaleces. Incluso los errores se vuelven parte del progreso. Cada día que continúas, aunque no sea perfecto, está avanzando. El que es consistente mejora inevitablemente, mientras que el talentoso inconsistente se queda estancado. La consistencia también construye confianza, no solo en los demás, sino en uno mismo. Cuando cumples contigo detrás de tu palabra adquiere valor. Empiezas a creer en lo que dices y en lo que prometes. Esa confianza interna se refleja en la forma en que actas, hablas y decides. Y no necesitas demostrar nada, porque sabes que el trabajo está hecho. Y cuando llega una oportunidad, estás preparado, no por suerte, sino por repetición. El mundo está lleno de personas que empezaron con ventaja y la perdieron por falta de constancia. Y también está lleno de personas que comenzaron sin nada y lo construyeron todo con disciplina diaria. La diferencia no fue la inteligencia, ni el entorno, ni las circunstancias. Fue la capacidad de mantenerse firmes cuando otros se rindieron. La consistencia no compite, no se compara, no se apresura. Simplemente avanza. Con el tiempo, la consistencia supera cualquier talento natural. Porque el talento puede brillar por momentos, pero la consistencia nunca se apaga. Sigue trabajando cuando la emoción se va, cuando el reconocimiento no llega y cuando el camino se vuelve pesado. Y al final, sin prevence. Porque mientras otros esperan el momento perfecto, la persona consistente ha recorrido el camino.
Y cuando los resultados aparecen, no parecen un milagro, parecen inevitables. El progreso no siempre es ruidoso ni lamentativo. Muchas veces es silencioso, invisible para los ojos de los demás, y hasta para los nuestros. Cada paso que damos, cada hora de trabajo, cada esfuerzo repetido, puede parecer insignificante en el momento, es precisamente esa aparente insignificancia la que hace que la verdadera transformación sea tan poderosa. La mayoría de las personas busca resultados inmediatos, espera aplausos de reconocimiento desde el primer intento. Cuando no los recibe, duda, se desanima y abandona. No comprende que el verdadero cambio se construye en la constancia silenciosa, en los días en los que nadie está mirando y en los esfuerzos que nadie nota. El progreso que importa es el que sucede dentro de ti, antes de manifestarse fuera. Es el crecimiento personal, la mejora de hábitos, el fortalecimiento de la disciplina, la capacidad de mantener enfocado cuando todos los demás se distraen. Es progreso no genera titulares ni comentarios en redes sociales, pero crea una base sólida que ninguna circunstancia externa puede destruir. Cada acción discreta que tomas de acercamos a tus metas, y aunque los resultados visibles tardan en llegar, tu fuerza interna se multiplica con cada esfuerzo. La paciencia es un componente crucial del progreso silencioso. Vivimos en una era donde todo se quiere rápido, instantáneo, inmediato. Pero la realidad es que las cosas que realmente valen la pena requieren tiempo. Las habilidades se perfeccionan, los hábitos se consolidan y los sueños se materializan a través de la repetición constante y sostenida. Cada día que trabajas sin esperar reconocimiento, es invirtiendo en ti mismo, en tu capacidad de resistir, en tu resiliencia, y esos son los activos más valiosos que puedes tener. Además, el progreso silencioso en sí humildad. Te obliga a enfocarte en el proceso, no en la aprobación externa. Aprendes a valorar tu esfuerzo, a medir tus victorias en base a tu propio crecimiento, y no el aplauso de los demás. Con cada pequeño avance, desarrollas confianza en tu disciplina y en tu constancia, lo que eventualmente te permitirá mantener firme frente a desafíos mucho mayores. Quien entiende esto, sabe que el sit no es un evento espectacular, sino la suma de miles de acciones ordinarias realizadas con extraordinaria regularidad. El progreso silencioso también fortalece la paciencia y la resiliencia. Te prepara para momentos en los que el camino se pone difícil, en los que las distracciones y obstáculos parecen insuperables. Cada hora de práctica, cada sacrificio no recompensado de inmediato, es una inversión que te dará frutos cuando el momento adecuado llegue. Las personas que solo buscan reconocimiento rápido tienden a desistir demasiado pronto, mientras que quienes comprenden que el progreso verdadero ocurre en silencio siguen adelante, incluso cuando no hay testigos, y esa persistencia es lo que finalmente los diferencia. Finalmente, entender y aceptar que el progreso ocurre en silencio te libera de la necesidad de comparar con los demás. Cada persona tiene su propio ritmo, su propio camino y su propia lucha interna. Comparar solo genera frustración. En cambio, concentrarte en tus pequeños avances, aunque sean invisibles para otros, te mantiene en el camino correcto. La clave es reconocer que cada día, cada esfuerzo repetido, aunque parezca pequeño, está construyendo una base sólida para logros extraordinarios. La paciencia, la consistencia y la disciplina silenciosa son las fuerzas que transforman shoes en realidad, y quien las cultiva con determinación inevitablemente alcanza la meta, incluso cuando nadie está aplaudiendo en el camino. Los días difíciles son inevitables. Son parte de la vida y del camino hacia cualquier objetivo que valga la pena. Nadie alcanza el éxito sin enfrentar obstáculos, retos y momentos de duda. Los difíciles, modos y sin presión no requieren mucho esfuerzo, cualquiera puede rendirse en esos momentos y en es mantener una apariencia de normalidad. Pero los días difíciles son la verdadera prueba. Son los que separan a quienes son de quienes realmente logran. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad disfrazada, una oportunidad para crecer, para fortalecer nuestro carácter y para demostrar que nuestra determinación es más fuerte que nuestras circunstancias. Es en los días difíciles donde la disciplina se revela. Cuando todo dentro de ti quiere rendirse, cuando el cansancio, la frustración y la incertidumbre pesan, la disciplina es la que te obliga a levantarte y seguir. La consistencia se prueba cuando los resultados no llegan de inmediato y el esfuerzo parece inútil.
Muchos abandonan gesto en el momento en que la perseverancia estaba a punto de dar frutos. Los difíciles son como filtros que separan a los que se conforman de los que están dispuestos a luchar, una y otra vez, sin importar con pisadas el camino. La adversidad tiene un valor nico porque revela lo que realmente hay dentro de ti. Los difíciles no requieren fuerza interna, pero los difíciles son los momentos en los que aprendes sobre tu resiliencia, tu capacidad de adaptación y tu compromiso con tus metas. Cada vez que enfrentas un desafío y decides no rendirte, estás entrenando tu mente, tu carácter y tu espíritu. Esa fuerza interna es algo que no se puede enseñar ni similar, solo se construye enfrentando la incomodidad y el esfuerzo extremo. Además, los difíciles enseñan paciencia y perspectiva. Te muestran que el progreso no siempre es lineal y que los retrocesos no son fracasos, sino parte del proceso. Cada obstáculo superado te acerca un paso más a tus objetivos y, con el tiempo, esos se convierten en historias de victoria que recordas con orgullo. Son las experiencias que molden tu carácter y que, a largo plazo, definen tu trayectoria mucho más que los difíciles, en los que todo parece sencillo. Aceptar los difíciles también significa aprender a controlar tus emociones. La frustración, el desánimo y la duda pueden ser paralizantes si los dejamos dominar nuestras decisiones. Pero cuando desarrollas la capacidad de mantener el enfoque incluso bajo presión, tu mente se fortalece y tu confianza aumenta. Aprendes a confiar en tu proceso, en tu disciplina y en tu capacidad de superar cualquier obstáculo. Esa confianza no depende de condiciones externas, depende de la certeza de que, pese lo que pese, continuas avanzando. Los difíciles, aunque en modos, son regalos disfrazados. Son pruebas que nos preparan para desafíos mayores y nos enseñan a valorar los momentos de éxito. Cada decisión de persistir en la adversidad aumenta tu capacidad de enfrentar situaciones más complejas en el futuro. La verdadera grandeza no se mide por la ausencia de problemas, sino por la habilidad de mantener la consistencia y la determinación cuando todo parece estar en tu contra. Los difíciles son la plataforma desde la cual se lanzan los logros duraderos, y quien aprende a enfrentarlos con disciplina y paciencia es destinado a alcanzar metas extraordinarias. Fallar es una experiencia que todos enfrentamos, pero muchas personas lo perciben como un final, un punto de quiebre que determina su destino. Ven un error y creen que todo es perdido, que sus sueños se desvanecen, que sus esfuerzos fueron en vano. Sin embargo, el verdadero fracaso no es fallar, sino rendirse después de fallar. Cada tropiezo, cada decisión que no resulta como esperabas es simplemente una oportunidad para aprender, para mejorar y para volver a intentarlo con más fuerza. La disciplina no consiste en nunca equivocarse, sino en la capacidad de levantarse, analizar y regresar el camino una y otra vez, sin perder la visión de lo que quieres lograr. El éxito no es lineal. No llega de manera uniforme ni aparece en el momento que decimos. Es un proceso lleno de altibajos, de pruebas y errores, de ajustes continuos. Cada follow contiene información valiosa, te muestra lo que funciona, lo que no funciona, y lo que necesitas cambiar para acercarte a tu objetivo. Las personas que abandonan el primer obstáculo nunca descubren esa información. Quienes perseveran, en cambio, transforman cada error en un peldaño hacia el éxito. La disciplina convierte la experiencia del fracaso en un maestro silencioso, enseñando paciencia, resiliencia y autoconocimiento. Volver a intentar después de un follow require valentía. Require ignorar las voces internas que te dicen que no eres lo suficientemente bueno, que no tienes lo que se necesita, que quieres debes rendirte. Cada vez que decides seguir adelante, aunque tengas miedo, dudas o es cansado, es fortaleciendo tu carácter. Esa fortaleza interna se vuelve una herramienta poderosa porque te permite enfrentarte a desafíos cada vez mayores con confianza. La disciplina no elimina los errores ni garantiza resultados inmediatos, pero asegura que cada sea temporal y que cada intenta de acercarnos a tu meta. Además, no volver a intentarlo es el verdadero desperdicio. Los sueños no desaparecen solo porque encontramos obstáculos. Lo que destruye el progreso es la falta de perseverancia, la incapacidad de regresar al plan, la negativa a aprender del error. Cada intento fallido que se convierte en un aprendizaje te dejamos preparado para la próxima vez. Cada fallo que enfrentas con disciplina te acerca un paso más a la maestra, porque te obliga a adaptarte, mejorar y crecer.
La diferencia entre aquellos que alcanzan sus objetivos y aquellos que no, casi siempre se reduce cuando decide seguir intentando cuando los demás se detienen. La disciplina ensa también la humildad y la paciencia. Nos recuerda que no podemos controlar todos los resultados, pero podemos controlar nuestras acciones. Nos obliga a concentrarnos en lo que es dentro de nuestro poder, el esfuerzo diario, la dedicación constante y la determinación de no rendirse. Incluso cuando los resultados inmediatos no son visibles, cada intenta disciplinado construye una base sólida para logros futuros. Con el tiempo, esta constancia convierte el fracaso en un aliado, no en un enemigo, y cada error deja de ser un obstáculo para convertirse en una lección. Finalmente, regresar al camino después de fallar nos da perspectiva. Nos permite ver el valor de la perseverancia, la importancia de la disciplina y la inevitabilidad del progreso cuando la consistencia se mantiene. Los que entienden esto saben que ningún es permanente y que el verdadero poder reside en la capacidad de levantarse, de ajustar y de continuar. Cada regreso fortalece la confianza en uno mismo y demuestra que el fracaso no es el final del viaje, sino simplemente parte del proceso que nos conduce a la grandeza. La disciplina asegura que, sin importar cuántas veces caigas, siempre hay una oportunidad para volver a intentar y acercarte a la realización de tus sueños. El éxito no es un accidente ni una casualidad. Muchas personas piensan que quienes alcanzan grandes logros tuvieron suerte o que nacieron con habilidades especiales. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. El éxito es una consecuencia directa de las decisiones que tomamos, de los hábitos que cultivamos y de la constancia con la que actuamos. Cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a un resultado final. No es un evento aislado ni un golpe de fortuna, es la suma de innumerables esfuerzos, de disciplina diaria y de una consistencia que se mantiene incluso cuando nadie está observando. Cuando una persona entiende que el éxito es consecuencia de sus hábitos, empieza a enfocarse en lo que realmente importa, su proceso diario. Se da cuenta de que cada decisión cuenta, que cada hora de trabajo, cada sacrificio y cada esfuerzo acumulado se traducen eventualmente en resultados tangibles. La consistencia en el tiempo es lo que convierte las metas en logros, y la disciplina es lo que garantiza que cada vez toma la acción correcta, aunque no haya motivación ni reconocimiento. Este enfoque transforma la manera de vivir, porque deja de depender de factores externos y se centra en el control que tenemos sobre nuestras propias acciones. El éxito como consecuencia también implica asumir responsabilidad absoluta. Nadie puede culpar al azar, al destino o a la falta de oportunidades cuando entiende que cada resultado es el reflejo directo de sus elecciones y su esfuerzo. Esta perspectiva empodera, porque te da control sobre tu vida. Cada mañana tienes la oportunidad de acercarte un paso más a tus objetivos si eliges actuar con disciplina. Cada decisión consistente que tomas es un ladrillo más en la construcción de tu éxito. La gente exitosa no espera condiciones perfectas, no depende de circunstancias favorables ni se detiene en obstáculos, simplemente acta, y sus acciones acumuladas generan resultados. Adams, comprender que el éxito es una consecuencia cambia la forma en que enfrentamos los fracasos. Los errores y las derrotas no se ven como finales, sino como parte del proceso de aprendizaje que eventualmente conduce al logro. Cada intento fallido, cada dificultad superada y cada desafío enfrentado es un paso más hacia la meta. La disciplina garantiza que después de cada regresas al camino, y la consistencia asegura que, con el tiempo, esos pequeños esfuerzos convierten en un resultado extraordinario. La clave está en no subestimar la acumulación de acciones aparentemente pequeñas, porque el éxito raramente surge de un solo evento, sino de la repetición constante de acciones correctas. El éxito como consecuencia también nos enseña paciencia y perspectiva. Comprender que los resultados no siempre son inmediatos evita la frustración y la impaciencia. Nos permite valorar el proceso, aprender de mantenernos enfocados a pesar de las dificultades temporales. Cada vez que aplicamos disciplina y consistencia, incluso sin ver resultados inmediatos, estamos construyendo la infraestructura que sostendrá nuestros logros en el futuro. La verdadera ventaja de quienes alcanzan el éxito radica en su capacidad de mantenerse enfocados en el largo plazo, mientras otros abandonan el no ver resultados inmediatos. Finalmente, cuando entiendes que el éxito es consecuencia de disciplina y consistencia, tu mentalidad cambia radicalmente. Dejas de depender de la suerte o de la inspiración para avanzar y comienzas a depender de ti mismo.
Cada extensivo significativa, cada habitacivo estratégico e cada de conta. Oxidadija de ser un su legenuis convierte en un resultado inevitable, sempre que mantengas tu compromiso e no abandones. La vida recompensa quienes actan con disciplina y perseverancia, y lo que hay paris esfuerzo silencioso, menacer tu victoria visible, tangible y duradera. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que el no lega de la noche a la mañana, sino que se logra con constancia, convicción y acción diaria. Si este video te inspira, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribir al canal porque tu apoyo nos impulsa y nos ayuda a compartir positividad con más personas en todo el mundo. Activa la campana de notifications para no perder ninguna dosis de motivación y crecimiento personal. Hasta la próxima, mantén enfocado, fuerte y sigue persiguiendo tus sueños. Levantate, pulso positivo. Avancemos juntos.